the chefs. Today we're going to do a recipe from Provence, and the name of this recipe is called Alouettes en tête. So the ingredients that we're going to need is red wine, tomato, sausage meat, garlic, something. So for this step, we're going to take our sausage meat, our garlic, and our parsley, and we're going to mix it well together. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre viande, puis on l'a roulé dans le paleron, puis on a pris de la corde et on l'a attaché pour que la viande ne sorte pas. Et là, dans une grande casserole, on est en train de le faire mijoter pour 5 minutes pour bien le cuire. Puis, on va prendre notre tomate et notre vin et on va le laisser mijoter pour 2 heures. This is all for today, foodies. I hope you had fun in the kitchen, and I hope to next time. Don't forget to subscribe.